Słuchajcie, price report, no nie, od Belulara. Drogie gry się nie sprzedają. I będziemy mieć analizę jakąś I've heard you, taką and with dokładniejszą. today's story, it seems the rest of the industry is also beginning to hear you. Now, this year started with the fear that gaming is getting more expensive. Microsoft and Nintendo pushed the ceiling to $80, an impossibly high ask, especially as everything else has got more and more. Co? To, że gaming jest droższy do korzystania, to jest jedno pod względem cenowym. To, co trzeba wziąć pod uwagę, jak obecnie wyglądają ceny sprzętu. I teraz wiemy, jak poszły ramy do góry, i teraz wiemy, że te ramy nie wrócą, stary, już na pewno do tych starych cen. Może zniżą się trochę, ale no na pewno do starych cen nie wrócą, no nie? Zbyt duże siano w tym momencie na tym pewnie trzepią i zbyt duże siano czują, że będą mogli na tym trzepać w przyszłości. Więc to jest właśnie taka sytuacja, że no musimy to definitywnie wziąć pod uwagę. Gaming to nie jest tylko cena kupienia gry, to jest to, ile kurwa kosztuje konsola, to jest to, ile kosztuje korzystanie z infrastruktury tej konsoli, bo na przykład gry na komputer są tańsze niż na konsolę, chociaż już ta granica się powoli zaczyna zacierać, no ale tutaj w koszcie masz no korzystanie z tej infrastruktury, która ma narzuconą swego rodzaju tą dodatkową marżę, prawda? But elsewhere in the industry, something quieter is happening. And it's this. The games that you are actually buying, well, we've got the data about them. And as it turns out, they're getting cheaper. $100 for Grand Theft Auto 6. That was the rumor that kicked off this year's anxiety about game prices. It was one that... To mi się wydaje, że była nawet plotka celowo rozpuszczona przez Rockstar, żeby zobaczyć, jak się to samortyzuje w ludziach, nie? Take-Two have been happy to downplay, if not outright refute. But with GTA now delayed, we won't know the truth until next autumn, though we've already seen audiences reject the new price ceiling of $80. Xbox tried to put The Outer Worlds 2 at $80, presumably buying some headroom for Microsoft's lovely 30% profit margin demand, but they quickly reversed that decision. The inference from that? They didn't see enough pre-orders. People essentially voted with their wallet. Just that, unlike real votes, the great thing about voting with your wallet is you don't need to do anything to cast your vote. It turns out audiences just wouldn't pay that price for The Outer Worlds 2. But you know what they would pay? The regular price. Because, selling at a normal price, the game did have a top 10 launch. Though, the right product at $80 will sell. Mario Kart World kind of proved that. Even bundled with Switch 2 for many buyers, you don't get a 92% attach rate across 9.57 million copies without lots of people shelling out the full amount. But that's only one side of this story, because the reality we need to dive into today is about how off-console prices have been plummeting. But there's a not-so-funny thing hanging over all of this, and it's the simple fact that video game spending is actually... Nintendowcy to by gówno w złotku kupili za $100. Najlepsze to było, jak Nintendo wypuściło, chciałem powiedzieć remake, nie? Mario 64, po prostu report i to wyrzucili stary na Switcha za $60. Tam się nic nie zmieniło. To po prostu port na Switcha i elo. Kup stary 20-letnią grę raz jeszcze za $60, nie? But subscriptions are rising. We've seen that in analyst reports, and too often, well, we're paying for subs we don't use. That's why Rocket Money is today's video sponsor. Widz napisał, to nie cena decyduje, tylko jakość. Dobra gra obroni się nawet pełną ceną, słabo nie uratuje się ani promo, ani zniżką. Gracze nie są głupi. Z pierwszą częścią się zgodzę, z drugą się nie zgodzę, gracze są głupi, ale no masz rację, też mi się wydaje, że ludzie bez żadnego problemu zapłaciliby $100 za produkt, który by po prostu wiedzieli, że jest świetny, że to jest gra na kilka tysięcy godzin, nie? Którą po prostu będą mogli się zanurzać cały czas. Gracze zaczynają się budzić, stary, mówić to w momencie, w którym gracze nie budzą się z mikrotransakcji, a budzą się z tego, że AI zostało użyte do kurwa tekstury w grze, nie? Nie zaczynają się nigdy nie obudzą. If you've bought a game on Steam in the last 18 months, you probably paid $20 or less. In fact, you've probably been paying less since 2023 than you did from 2020. Now, what are these numbers? Well, these numbers are from the research of Simon Carlos, who runs the excellent Game Discover Co. newsletter. He tracked average and median prices for the top 50 new monthly games on Steam during that period of time, ranked by copy sold, and you're looking at the graphs now. We see a median price as low as $10, as high as $20, with averages between $16 and $29. Shocker, Steam users are thrifty people who like deals. We probably didn't need this much analysis to work. Kurwa, ciekawy jestem,
wiem, jak duża część tej analizy jest podyktowane bardzo częstymi Steam sale'ami, gdzie naprawdę jesteś w stanie kupić gry za na przykład 5 i 10 zł, ale to jest jeszcze kurwa ciekawsze, to są użytkownicy, którzy wchodzą w link w opisie, żeby skorzystać z oferty Instant Gaming, gdzie codziennie masz ceny tak niskie jak na Steam sale'u. To jest najlepsze, że możesz zaoszczędzić jeszcze, wesprzeć ulubionego twórcę. that out, but that's not where I'm ending. Here's where things get truly interesting. From February 2023 Kupiłem to go teraz za October 6, 2025, no. the average amount of money spent on a best-selling game went down by 2%. The median, though, Cena it poszła went w down dół. by 20%. That means Mediana that more 20% games w dół. are selling at a lower price. And whenever Carlos took a look at the revenue I earned wiecie co, ja bym od razu pomyślał, czy po prostu nie było kilku zajebistych gier, które mogłyby wpłynąć na ten wynik, ale no nie przychodzą mi turbo zajebiste gry, które sprzedały się masowo poniżej $20. Jest jeden czynnik, który mam wrażenie, że mógłby to zaniżyć i to byłaby promocja na Wiedźmina, bo Wiedźmin był za właśnie $5, który się sprzedał w ogromnej ilości egzemplarzy. Na pewno był kurwa top-sellerem, ale no to też jedna gra nie byłaby w tego zagiąć. Jakie gry poniżej $20 faktycznie mogłyby na to wpłynąć? the trend przychodzi do actually głowy? held. Now, in theory, that should favor more expensive games. They generate more Sixer nie był revenue per poniżej sale. $20. But even there, the median dropped Twoje from też nie. $23.75 to $20.35. Czy Silksong, nie, Silksong, po ile był Silksong? Jak już to był za 20, na pewno nie był poniżej 20. Megabonk, okej. No to też kurwa, wiesz, Megabonk sprzedał tam, nie wiem, 3 miliony kopii, 5 milionów kopii. Poza tym to jest w ogóle chyba, to jest przed Megabonkiem. Zobaczcie, że to jest 2025-07, nie? That's about 14% of a drop. And do bear in mind that as this has been happening, the currency has been inflating. So, even as players feel like they are being pressured towards $80 games, what they're actually buying is getting cheaper and cheaper. And what's key is that this is not showing us what has been offered to players, it's showing us what players have actually chosen. It's showing the best-selling premium games on O, zobacz, jest faktycznie. I wzięty jest w tą medianę Silksong, ale kurwa, on tu wyciągnął Silksonga i Megabonka, a te wykresy są do lipca. A to są gry, które miały premierę po lipcu, nie? Megabonk kiedy miał premierę? Jest faktycznie, 04 september, no. the platform, and that does No i zobaczcie, jak on tu w ogóle dużo gier wrzucił, które są z ostatniego kwartału. To znaczy, to są w ogóle wszystkie gry z września, nie? feel like a bit of a win, right? That we are seeing smaller teams with cheaper games beginning to dominate the sales space. That says a lot for the value of Steam, and in a world where people would have to compare the price of a full console plus a subscription for multiplayer and more expensive games, and weigh that up to a Steam machine with generally far cheaper games, well, I think it also makes the Steam machine look stronger as well. Overall, though, it's somewhat validating an argument you see all the time, right? The argument people make every time someone suggests an $80 price point, which is that you make your profit in aggregate. So make your games cheaper and then more people will buy them. Buying 4 $20 indie games is to many people better than one $80 AAA game. Surely that's what's going on. Surely that's what everyone is doing. Well, ish. Let's look more into the data. Carlos gave us the perfect example. It's the September releases on Steam, where Silksong sold like gangbusters at $20, with 4.6 million copies shifted on Steam alone. That's nearly double the sales of a full-price title, like Borderlands 4. The immediate takeaway is a lower barrier to entry at the price of a couple of coffees, meaning you give yourself the widest possible audience, and a big game. And in theory, that also means that more people can buy more games. But it's actually not quite that simple. You see, regardless of price, the majority of game players don't actually buy that many games. Circana's Future of Games report surveyed 2,500 US players on Kurwa, ale ten raport to przeglądaliśmy, on był bez sensu, nie? self-reported purchase patterns. Ile tu było? Surveyed 2,500 To jest kurwa raport zrobiony na podstawie 2,5 tysiąca graczy. To jest dosłownie, ja mógłbym w tym momencie wrzucić ankietę na YouTube'a i to by był sensowniejszy raport, nie? US players on self-reported purchase patterns. About a third of the market says they buy just one game or fewer a year. Just under 2/3, 63%, buy fewer than 2 games a year. That is absolutely insane to me, but
I suppose when I think about what months a year, Co to było? 33% graczy kupuje grę rzadziej niż rok, no nie? Ale to jest kupuje nową grę. Ale to równie dobrze, stary, jakbyśmy zrobili ankietę na graczach CS-a, LoL'a i Doty, to też by wyszło, że 50% w ogóle kupuje mniej niż jedną grę, nie? To też jest taka świadomość, że to, że ktoś nie kupuje gry, to nie znaczy, że ktoś nie konsumuje gier i nie wydaje pieniędzy w grach, nie? Bo to są ludzie, którzy będą wydawać masę na skrzynki. just under 2/3, 63%, buy fewer than 2 games a year. That is absolutely insane to me, but I suppose when I think about what my norms are, or maybe you do the same, we probably have a sampling bias, one that is in and around enthusiast gamers. We do buy more games, but it seems that with broader audiences, that is less the case. Now, obviously, that's Circana doing a survey of 2,500 people in the US. It's good enough work, it's hypothesis-generating work, but obviously, it is just a survey. Though I would say that when you think about games overall, a lot of it is plausible. You see, a lot of people are only interested in buying this year's sport game, or this year's Call of Duty. Well, maybe not this year's Call of Duty. Maybe they bought Battlefield instead. But the majority of any product-based industry is often people who are gently engaged in it. Not people, perhaps, like you and me, but it's actually the top of the chart that complicates things here, because those people probably aren't the ones buying indie games for $20 en masse. No, that's the other 37% of people, but even that 37% is quite stratified. 22% say they buy a game every 3 months. That's 4 games a year, and that adds up with Valve's own data. Yes, Valve's own data suggests that users played only 4 games on Steam on average in 2023 and 2024. A further 10% buy a new game monthly, which is of course great for an industry releasing thousands of games a year. But we need to put this in perspective. If you bought Silksong and any other game in September, 2 games in 1 month, then you are only 4% of the games market. That's kind of wild. And even if we're allowed to some swing and fuzz... Ciekawe. Jak dużo część z was kupiła 2 gry we wrześniu? Mega Bonka i nie wiem, Silksonga. Kurwa, bardzo dużo, nie? Because a survey is only as good as the survey. The point, I Ja think... potrafię kupić 10 gier w miesiącu i odpalić jedną. No to jest kwestia chyba korzystania ze Steam Sale'a. Każdy się kiedyś złapał na tym, że były zajebiste promki na Steam Sale'u. Odpalił go, kupił kurwa dosłownie stary 10 gier, po czym w żadną nawet nie zagrał. Still does stand. And of course it's a point that we do see in a lot of other things as well. Take whaling, right? Whaling and free-to-play games, where the majority of the revenue does come from a very small strata of that game's player base. And when we see data like that, I think we begin to understand why all of those publishers and indie devs moved their releases away from Silksong, or of course, away from GTA 6. And in the case of the indies, it would especially be because most of those indies are at the same price point or cheaper than Silksong. So if you're releasing against Silksong, a game with massive cut-through to enthusiast audiences, if you're releasing against that, then, well, you're betting on the 4% of the market turning up that does actually buy multiple games a month. That doesn't really seem like a great strategy, does it? And here's the kicker. What if I told you there's another layer? You see, this chart does not distinguish between new games and already released games that are on sale. Every time someone buys a game that's been out for 6 months, they're probably not buying a new game that month to go along with it, regardless of price. So, Kurwa, ludzie chyba premierowych gier już coraz rzadziej kupują, bo po pierwsze, ostatnio premierowe gry zdropiły na jakości i ludzie wolą ją sprawdzić. Premierowe gry bardzo szybko wchodzą w promocję, więc nawet jeżeli ktoś sprawdził grę i nie wygląda najlepiej, ale jest warta ryzyka, no to za 3 miesiące możliwe, że będzie na promce. No kurwa, ludzie nie kupują premierowych gier, bo premierowe gry są dosłownie 10-krotnie droższe niż gry sprzed ostatnich kilku lat tak naprawdę. Jeżeli ja byłbym graczem, miałbym możliwość kupienia, nie wiem, Ghost of Yotei za 350 zł, albo w tej samej cenie kupienie Clair Obscur i 3 kurwa indyków i 10 mniejszych gier, to bym postawił na drugą. Bo Clair Obscur byłeś w stanie kupić za ile? Za 120 zł, za 130 zł, Mega Bonka za 3 dychy, a ile jesteś w stanie kupić gier pokroju, wiesz, jakiegoś Arx Fatalis za kilka złotych, Kotora, którego nie ograłeś, Baldur's Gate Enhanced Edition za kurwa 9 zł czy za 10, Darkest Dungeona. No dosłownie w dzisiejszych czasach, korzystając właśnie ze stron takich jak Instant Gaming, no, które się fajnie reklamuje, no jesteś w stanie zapewnić sobie kilkaset godzin gameplayu za 100 zł. people aren't buying games, even as prices keep trending down.
Now, if that is the case, as a bunch of this data suggests, well, why then are audiences feeling like they are constantly being asked for more and more? No bo When jest people are asked to pay więcej $80 or $70 for a Nie video kupujemy game, pełnych gier. Nintendo, Microsoft or Sony are To jest basically właśnie takie gadanie, no nie, wokół tematu, że ktoś powie, no, uwzględniając inflację, wartość nabywczą pieniądze, gry wcale nie są droższe, bla, 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 ale no kiedyś kupowałeś pełną grę. Kiedyś do gry, jak dokupowałeś dodatek, no to był srogi, kurwa, dodatek kontentowy. A teraz, no to masz bardzo często taką sytuację, że dosłownie kupujesz część gry. banking on a fairly simple principle that the people who actually have money will spend it regardless of anything else that's going on. Essentially, they're betting on it being a premium product with inflexible demand. That is why marketing teams target those people. That's why those absurd collector's editions exist, right? The people who absolutely love games and have money. They're the people these companies can count on. The games industry basically thrives in people who can spend without thinking about it, which has always been the case. Buying more than one $60 game at launch has been unaffordable to people for years. But the problem is the proportion of people with money to spend freely actually does appear to be shrinking. Get this. As of September, the top 10% of earners accounted for 50% of US retail sales. And the very same year, spending in games is actually down. The 18 to 25 age group in the US is spending nearly a quarter less in games this year. And everyone, Szczerze? in large, is down a couple of percent. Zastanawiam się, czy to nie jest sytuacja taka, że mniej wydali na gry po prostu kupując te gry, a więcej by się okazało, że wydali na mikrotransakcje. Mam taki trochę problem z tym materiałem, że mam wrażenie, że on opiera się na bardzo niekonkretnych nagłówkach, które na przykład bazują na badaniach przeprowadzonych na grupie 2000 osób, nie? I no nie oszukujmy się, takie badania można byłoby bardzo mocno przeprowadzić pod tezę, nie? But on the whole, most game spending is only a few points down. Now, given we're in rough economic times, that could seem like a good thing, right? Oh, the world is experiencing troubles, but games are only down in most categories by a few percent. What if I told you it's actually worse than that? You see, the difference that's been Wiecie, bo made to jest up... taka sytuacja, że musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy drogie gry się mniej sprzedają, czy drogie gry mniej zarabiają. Które są drogie tak samo jak były drogie, bo są AAA-ami, ale do tego mają mikrotransakcje, to ja na przykład nie wiem, czy jeżeli miałbym w tym momencie postawić i powiedzieć, że te gry zarabiają mniej, no to wydaje mi się, że zarabiają więcej, nie? Mimo wszystko, serio. Nawet jeżeli mają mniejszą liczbę odbiorców. Right? What's made this only a few points down? Well, it's basically subscriptions making up the difference because those have grown all year. But that comes from the bottom of the spending population, not the top, right? It comes from people who are seeking more and more value for their increasingly limited dollars, whilst also spending less and less on premium games. And I think that is the big tension that people are feeling. We're in a situation where game marketing and traditional big games are basically out of reach to most of the audience, more so than perhaps ever in recent memory. But the companies haven't changed how they talk to players as a whole. A lot of the market has changed underneath those companies, but it's not really like it seems they've really changed their comms to match. And that is leading to people feeling ignored. It's leading to people facing demands that they cannot meet. And that's because the companies that used to be targeting them are now not targeting them. They are targeting someone with more disposable income. And that's a tough change to stomach. But by contrast, the $20 games on Steam are changing. Individual indie developers are watching game prices creep lower and lower. And they're just hoping that they will get enough sales to succeed because they cannot afford to price higher and risk player blowback. Now, we're not quite at the mobile game space. Kurwa, to też jest taka sytuacja, że sprzedając grę tanio, no nie? Bardzo mocno, no nie chcę powiedzieć w sztuczny sposób, no ale no zwiększasz liczbę osób, które po prostu może w to potencjalnie zagrać, wybudować ci liczbę, którą będziesz potem używać w celach marketingowych i pokazać, patrz jak zajebiście się ta gra sprzedała, patrz jak dużo ma kurwa graczy, nie? Nawet jeśli miałbyś zarobić mniej, to w długiej formie może być warte Developers więcej. basically can't afford to price games as premium products anymore, but we are seeing a shift in how games are sold. And what that may lead to may not be great for all of us.
Because if you can't ask players for more than $25 without facing comparisons to Silksong, then you may start having to scope your development very differently indeed. And that means that some traditional games simply would be out of reach. It could also mean that we do feel more and more nickel and dimed. So, it's not all doom and gloom. It actually seems there's a lot of vibrancy in the indie scene. But what we are seeing is a changing market, changing behaviors, and a AAA sector that is struggling to keep up pace with that change. So no wonder they're out of touch. And speaking of out of touch, Bungie. That's certainly something a lot of people would say about them, and they have just had some not-so-rosy news. Basically, a big write-off at the same time that they kind of admitted they shat the bed with Destiny 2. If you want to learn about that, watch this video next. No, ciekawe. Kurde, ciekawe, ale mi się wydaje, że próba i dostęp do informacji, które mamy, byłby za mały, żeby wydać jakiś taki finalny osąd względem tego, no nie?